for me to break the norms or the prejudices of the people. 정교분리 때문에 교회는 정치하면 안 된다. 이런 거짓말입니다. There is the rumors are prevalent that because of the principle of the separation of church and state, the members of the church are not supposed to be involved in politics. 원래 정교분리는 미국의 3대 대통령 토마스 제퍼슨이 만든 법입니다. Originally speaking, the separation of church and state is a concept coined by the third president, Thomas Jefferson. 1대 대통령 조지 워싱턴, The third president of the United States, Thomas Jefferson. 2대 대통령 아담스, And the first president was George Washington, the second president was John Adams. 3대 대통령 토마스 제퍼슨. The third president was Thomas Jefferson. 그들은 신앙 좋기가 목사님들보다 더 좋았습니다. And they were as devout as the pastors. 그들이 생각하기를 우리같이 신앙이 좋은 사람이 대통령을 할 때는 이 권력으로 교회를 도와줄 수 있지만은 They thought that once the leaders with the good faith, such as us, are taking office, maybe we can protect the church from the influences of outside. 만약에 케네디 같은 놈, 케네디 같은 사람이 나올 줄 이미 알았던 거예요. 이런 사람이 나타나면 권력을 가지고 교회를 해칠 수 있기 때문에 차라리 이때 교회를 지키는 법을 만들자 하고 만든 것이 정교분리의 원칙이었습니다. But maybe in the far near future, they were forecasting what's going to happen in the future. In the far future, what if a person like Jack Kennedy is sworn in as the president of this great country? Then that president might be end up destroying the churches with using the club of the government influences of power. 세 가지였었죠. So three elements describe the principle of separation of church and 첫째는 state. 세상 정부는 교회를 탄압하는 법을 제정할 수 없다. 이것이 정교분리의 원칙. The first one is that the Congress shall not pass any laws infringing the rights of the freedom of religion. 세상에 있는 정부는 교회에다가 세금을 부과할 수 없다. 이것이 정교분리의 원칙. And the secular government, the second principle is the secular government is not supposed to impose taxes upon the churches. 세 번째는 세상의 대통령과 수상은 교회의 성직자를 임명할 수 없다. 이것입니다. And the third principle of the separation of church and state is that the secular leader, for example, like a prime minister or president, are not supposed to appoint the religious leaders inside the church. 이것은 영국의 성공회를 두고 만든 겁니다. They were thinking about the case of the Anglican Church in England. 영국의 성공회는요, 지금도 영국은 엘리자베스 여왕이 신부님들과 목사님들을 임명합니다. In the UK still, those major positions in the Anglican Church are appointed by Queen Elizabeth II. 그렇게 하면 안 된다는 거죠. But that should not be the case. That was the thoughts of the American framers. 이 세 가지가 정교분리의 원칙의 핵심인 것입니다. So these three principles are the core concepts of the separation of church and 근데 state. 이것이 한국에 들어올 때는 일제시대 때 들어오게 됐습니다. But when those concepts were delivered and imported to Korea, those were the time of the Japanese occupation period. 일본 놈들이 한국 교회가 독립운동을 하니까 Because the Korean church was so eager to participate in the independence movement. 이것을 예배당 속에다 가둬놓으려고 일본 놈들이 비틀어버린 것입니다. The Japanese colonial forces wanted to contain the Korean church inside the church itself, inside a building, so they twisted the ideas of the separation of church and state. 교회와 세상 정부는 서로 간섭하지 않는다. 이렇게 정교분리 원칙을 가르치는 겁니다. Twisting that, distorting that, the church has nothing to do with the politics in of the government. 전 세계에 76개 나라가 기독당이 있어요. There are 76 countries that have Christian parties in their political system. 대한민국만 없는 것입니다. But South Korea, there's no such a concept like that. 일본 놈들 때문에 이렇게 된 것입니다. Because of the false indoctrination of the Japanese colonial forces. 그 후에 이승만 대통령이 건국하러 들어온 후에 And after that, President Syngman Rhee came to the Korean Peninsula to establish nation. 누가 정교분리를 이따위로 가르쳐서 혼내겠어요. And he rebuked the people in the politics, saying that who taught you
about the false doctrine of the separation of church and state. 그분은 미국에서 공부했기 때문에 잘 알았죠. Because he was learned in America, so he was well aware about the situation of the political principles of the separation of church and state. 그리고 확 걷어쳐버렸어요. So he swept over the ideas and he revolutionized about the concept of separation of church and state. 그리고 한경희 목사님과 광주에 있는 정교 목사님한테 찾아가서 목사님들이 국회의원 출마 좀 해달라고 사정을 했습니다. 이성만. And visited Pastor Han Kyung-sik and Pastor Jeong-gyo in Gwangju, asking them to run as a candidate for the election. 그들은 말하기를 우리는 교회가 커서 못하니까 젊은 목사님들 좀 데려가라고 해서 우리나라 일대 국회는 많은 목사님 장로님들이 당선이 되게 된 것입니다. But those two major pastors declined the offer from the President Syngman Rhee and asked to send some younger pastors to the National Assembly. That's why we got some pastors, a lot of pastors and elders in the first session of the National Assembly. 특별히 종로구에서 당선된 북한에서 오신 이윤영 목사님이 국회의원으로 당선이 된 것입니다. On top of that, we have to remember that Pastor Yoon Young Lee was elected as the member of the National Assembly on the first election cycle. 이승만 대통령은 50선거를 통하여 국회를 구성한 후에 after forming the first National Assembly on the election on May 10th, 최고의 연장자 되시는 이승만 대통령이 사회자로 나오게 됐습니다. he was the eldest among the members of the National Assembly, so he got onto the podium to preside over the meeting. 이와 같이 좋은 날. It's such a beautiful and great day. 36년 동안 일제의 지배하에서 해방시켜 주시고 We got emancipated from the influence of the Japanese occupation that we had to suffer for 36 years. 국가를 설립하게 된 것이 어찌 이것이 사람의 힘으로만 되었겠습니까? We got to build this great nation, and how can we say that this was done only by the human efforts? 이 모든 것은 하나님의 은혜로 된 것입니다. All of these are attributable to the grace and mercy of the Lord. 이 가운데 종교를 달리하는 사람이 있다 할지라도 Even if there are some people with a different religious background, 국가를 시작하기 전에 기도부터 하고 시작합시다. 이렇게 됐습니다. I believe it's our duty to start this meeting with a prayer, thanking to the Lord. 여기 목사님 계시나요? Is there any pastor over here? 앞으로 나오시죠. Why don't you come onto the podium? 감사기부터 하고 대한민국을 시작합시다. And let's start the session by thanking to our God Almighty. 그리하여 시작된 이윤영 목사님의 기도가 시작되기 시작한 것입니다. That's how Pastor Yoon Young Lee was invited upon to the podium and did this prayer. 우리나라 대한민국이 시작되는 제1호가 기도부터 시작된 것입니다.